Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Arise. Wir müssen Kisara finden. Ebene 3, da müsste schon auf uns warten. Ui, da ist ja richtig was los. Hallo. Oh, that's our Rinwell. This is Ganya, who has a problem he needs help with. I was just about to ask him what that problem is. All right, then. Well, tell us what's on your mind, Ganya. I'm hungry. You're hungry? Where are your rations? Did you not get yours? I did. Are they not enough? No, I have enough. Then what's the problem? Alphen, you have to remember, these people aren't used to responding so quickly. Be slow and gentle with him. Oh, right. I forgot. Sorry about that. So you have your rations, and it's enough food, but there's still something wrong with them. What is it exactly? I'm hungry. Yeah, I got that part. Do your rations taste bad? I don't know. What's that supposed to mean? I haven't eaten them, so I don't know how they taste. Wait, if you're not eating them, then what are you doing with them? Bringing them into the castle. What? Why? Wait, back up. Are others doing this? Who told you to bring your rations in? Everyone in my group is doing it. I don't know who told us to do it. They only said to bring the rations into the castle. I'm guessing none of us told them to do it, or else we'd know, right? I was afraid that something like this might happen. The people in this capital are slowly regaining their own wills, but not everybody is getting them back at the same rate. Are you saying someone who got their will back sooner might be taking rations from other people? If so, that's a serious problem. Definitely. This is something we can't ignore. We need to investigate the castle. Gefährte ist der Gruppe wieder beigetreten. Law ist auch wieder da. Rinwell? Oh. It seems like the people here still tend to blindly follow any orders they're given. It's a reflex that was quite literally beaten into them. Undoing it will take some time. I know it's not their fault they're like that, but it's still irritating to deal with. I'm in good form. I'll crush any enemy with my mace. Awesome! We've got an avatar of destruction here! Truly, she leaves naught but rubble in her wake. Are you guys asking to be her next target? Hey, remind me, just what exactly are we all doing here? What do you mean? We're helping people, aren't we? Could have fooled me. Lately it feels like everything we're doing ends up half-baked. We liberated the people of Pelegion, but their hearts and minds are no less under the yoke than the day we found them. As for Volron's cronies, we have no idea where they scampered off to. You think I don't already know all that? We're doing everything we can, aren't we? We didn't choose to get stuck here. Sometimes you have to play the hand you're dealt. Besides, you've seen all the same things I have. You know as well as I do that deposing the lords alone won't solve all the world's problems. Rinwell's right. We've gotten this far, haven't we? We can't just leave things unfinished now. I guess? I mean, I didn't think we'd be singing around the campfire as soon as the wall came down, but still. The fight isn't over just yet. At least not while Lenegis remains a threat. I'm just sick of all this waiting. If they're gonna invade, why don't they get a move on already? Stop that! Don't you think we've got enough problems as it is without you tempting fate?
spot something? Oh, no. Just wondering if I could see any armored guards. Armored guards? You mean Voron's soldiers? The moment we defeated their lord, all those guys bolted out of there. And not just out of the castle either. The city, too. For better or worse, it was the guards who looked after the city's Danans. Without them, making Pelegion half-habitable again has been one big headache. It's not like they were on their last legs. They could have chosen to stay and fight, but instead they ran away and disappeared without a trace. But without a lord to follow, they can't have any place to go. Unless... You don't think they went to Lenegis, do you? It's not completely out of the question. Though I'd say it's more likely they're biding their time somewhere, just waiting for the perfect moment to strike back at us. The people here in Pelegion are nowhere near ready to defend themselves. Great. Another headache to worry about. Is it just me, or was today's dinner a little low on salt? I felt that it was seasoned perfectly, so as to bring out the flavor of the ingredients. Last taste buds are still like a kid's, so if his food isn't rich enough, I bet he doesn't feel like he's eaten anything at all. Don't make fun of me! We all need salt in order to survive! He has a point. You do lose stamina if you don't get enough salt in your body. Yeah, I remember seeing people trying to lick the rocks back in Calaglia. What? Why would anybody do that? Sometimes you can find rocks out there that taste salty. They used to say it was because of all the tears we slaves shed. Most likely, that was actually rock salt that they found. When our provisions ran low, Miguel would often bring some back for us to use. At the time, we used it because it's all we had. But now there's something hearty about rock salt I like. Even more than table salt. Is it possible, perhaps, to find any rock salt in these parts? It is. You have to know what you're looking for, but when I find any, I always break some up to refill our supply. The flavor even changes depending on what kind of terrain it comes from. Sometimes I end up collecting more than we need, just in case we like it. Wow, Kisara's really serious about her salt. You can always count on Kisara to be earnest. That's why we have to do our part and not add any more to her burden. Danke für die Hilfe. Nichts zu danken, wir werden diesem Unding auf den Grund gehen. Halte noch etwas durch, während wir nachforschen. Wir sind wieder vollzählig. Im Hauptturm geht's weiter. Können wir wieder... Also, Schnellreise ist immer noch gesperrt. Eulenwald ist auch gesperrt. Schade. Inzwischen soll es doch etwas offener werden, oder? Hallo? Wenn ich etwas tue, wird dann jemand wütend. Wenn ich etwas nicht tue, wird dann jemand wütend. Für so lange Zeit wurden wir gezwungen zu tun, was man uns sagte. Wenn jemand Fragen stellte, wurde er geschlagen oder getötet. Ihr könnt uns sagen, dass wir darüber nachdenken sollen, was wir wollen. Aber meine Gedanken kehren immer wieder daran zurück, was ich tun muss. Bitte, ihr müsst uns verstehen. Ich bin nicht daran gewöhnt, ohne Befehl zu leben. Es fühlt sich beunruhigend an. Niemand bringt uns um, wenn wir Fragen stellen, wirklich. Aber uns wurde beigebracht, dass es schlecht für uns ist, Fragen zu stellen. Da gibt's nichts mehr. Haben wir schon gesammelt. Ja, dann... Schnellreise. Oh. Im Hauptturm, ne?
Da gibt es keine Schnellreise. Gehen wir gleich mal hier hin. Really gonna search through this whole castle? Oh, quit grumbling. This sort of stuff's old hat for us by now. Yeah, you've got a point, but It's not going to take forever, Law, I promise. Let's just do what we came here to do and get out. Ah, was haben wir denn hier? Very well. Alles klar, du kannst gehen. Well, Irgendwie überrascht es mich, sie hier zu sehen, aber irgendwie auch nicht. Hey, Ihr hattet also die ganzen Pardon Rationen. me. Was macht ihr hier? Zurück auf eure Posten. Wie bitte? Ich sage es nur noch einmal, zurück auf eure Posten. Was ist denn mit dem los? Sklaven, die Befehle, die nicht gehorchen, gehören hingerichtet. Das hat Lord Wolran gesagt. what the hell? Do these guys not realize who we are? doesn't seem that way. You must think we're just damning from the town. Whatever's going on, these are Bull Run soldiers. Watch yourselves. I'll smash you! Resonate with the earth! This one's got your name on it! Ashes to ashes, a merry distraction. There's In a still more to bind. go. Also war es keiner näher, der die Ration an sich gerissen hat. Es waren ein paar von Wolrans Soldaten, die sich im Schloss versteckt hielten. Yeah. Ja, ich weiß nicht, ob mich das erleichtern oder beunruhigen soll. Hey, Was versucht ihr damit zu erreichen? Wollt ihr Rache für Wolran? Es geht hier vor sich, irgendwas ist faul. Wisst ihr, dass Lord Wolran fort ist? You don't say. Die Soldaten scheinen nur an ihre geteilten Befehle zu denken. Ansonsten ist ihr Verstand komplett leer. Genau wie bei den Danäern hier. Wenn ich so daran denke, die Soldaten, gegen die wir hier damals gekämpft haben, wirkten auch, als hätten sie ihren Verstand verloren. Wenn das stimmt, dann haben sie sich hier nicht versteckt und haben einfach weitergelebt, als wäre nichts gewesen. Ich schätze schon, Wolran hatte jeden hier versklavt, sowohl die Danäer als auch die Renäer. So wollte er sein Reich haben. Well, Aber das klärt nicht, warum wir hier nicht wie überall sonst das Chaos ausgebrochen ist, seit Wolran fort ist. Das ist nun 1 Monat her, möglicherweise bricht jetzt allmählich alles in sich zusammen. Aber da es noch nicht passiert ist, leben diese Soldaten ihren ganz normalen Alltag wie bisher. Welcher Grund auch dahinter steckt, wir können sie nicht so weitermachen lassen. Wir sollten sie fürs Erste zurück in die Baracken bringen. Da stimme ich zu, aber ich weiß nicht, ob sie widerstandslos mitkommen werden. Hört mir genau zu, Männer. Ich bin Lord Dohalim Ilkaras und habe einen Befehl für euch. Lord Dohalim, aber mein Herr, wir dienen. Well? Lord Wolran hat dieses Reich verlassen und herrscht hier nicht länger. Gemäß den renäischen Gesetzen habt ihr nun mir die Treue zu schwören. how? Also erwartet ihr, dass wir euch jetzt dienen, mein Lord? Wenn ihr den renäischen Gesetzen treu ergeben seid, dann ja, genau das erwarte ich. Aber natürlich folgen wir euren Befehlen, Lord Dohalim. oh wow! Heiliger Strohsack, ich kann nicht fassen, dass das geklappt So hat. then, Das sollte vorerst genügen. Bringen wir diese Männer zu den Baracken und reden dann noch einmal mit Garnier. I can't believe how quickly you got all those soldiers to obey you, Dohalim. actually, they were abiding Renan hierarchy. Not me personally. Well,
Either way, solve the problem and that's what counts. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich die ganze Zeit arbeite. Müssen wir wieder hier hin. Machen wir mit Schnellreise. Looks like we made it here in one piece. I've talked to the soldiers and made it clear that they are to remain in line. Things should stay calm for the time being. I know Renans tend to take authority extremely seriously, but you sure know how to throw your weight around as a former lord. I only managed to get through to them because Volron's curse is lifting, but not to the extent that they can act independently as of yet. Considering we had other matters to attend to for the past month, we should consider ourselves lucky that nothing occurred during our absence. But if they do start operating independently again, that's going to cause a whole new set of problems to deal with. Indeed. Ganeth Heros is unlike Menancia. Without intervention, they'll likely revert to oppressing the Danans as they were doing before. Meaning there's still a lot of work to be done in this realm. Not that there aren't problems among the Danans, too. Yes. There was no way to avoid the deep-seated conflicts that had festered here. But I just hate that we had to use your position as a lord to solve the situation, Dohalim. Had I not intervened, yet more blood would have spilled here, and nobody wishes for that. So, what's going to happen to the Renans here now? Why do you ask? We've stripped the soldiers of their armor and locked them up. They can't hurt you guys anymore. I promise. So they're alive? They're not going to die? What? Those people deceived us. They did terrible, terrible things to us. They made us suffer. Long before you guys came along. For years and years and years. It was constant. Never stopped. Not even for a day. So many people died. Our parents, our children, our friends. They all died. They were murdered. And it was the Renans. The Renans were the ones who did it. They killed us. Why do they get to live after so many of us have died? The bastards should die! Every last one of them! I know how you feel, Ganya. I used to be a slave, and I hated the Renans just like you. I took up the blazing sword to bring them down. But along the way, I've met many people and seen many things. People refusing the hand life dealt them. People who have lost loved ones, but are still trying to make this world a better place. People driven by hate who stopped before it was too late. And those who couldn't and paid with their lives. And I fought plenty of people who were all too happy to make others suffer. Believe me. But after a while, I came to realize that it's not the Renans who are our true enemies. Then what the hell are we fighting if it's not them? We're fighting against anyone who tries to take what doesn't belong to them. But that's what these Renans are doing. How is that any different? Because I judge everyone by their own actions. That goes for Danans too. Because at the end of the day, at the root of all evils committed is an individual who committed them. You're right, Alphen. It seems like people are either blaming an entire race for one individual's sins, or an individual for everyone else's mistakes. But all that does is add more hate in a world that's already full of it. I want to help create a society where people can finally stop suffering and move beyond their pain. But if we try to do that with more violence, then we'll just end up right back where we started in the first place.
All right. Have it your way. I can't argue with the folks that helped us get back our ability to think and speak freely again. Is that to say you trust us then? I don't trust the Renans as far as I can throw them. I trust you guys because of who you are and what you've done. Fair enough. We won't let you down, Ganya. What's the matter, Kisara? Is something wrong? Oh, no, nothing. It's fine, really. I'm just a bit worried about what'll happen to all these folks. Right. It'll take time before they start thinking for themselves again. Indeed, that is part of it. However, what I'm even more worried about is what will happen to them after that. What do you think they're going to want once they realize how cruel Volron was to them? Probably revenge. What happened to Ganeth Haros is the worst form of oppression we've seen, but treated cruelly or kindly, slaves will rise up. Lenegus aside, there are still remnants of Renan supremacists scattered throughout Dana. You mean all that trouble we went through to get rid of the Lords might just lead to more violence? That's the last thing I want to see happen. Of course not. And if we don't do something to prevent it all from starting up again, there could be even more bloodshed for us to regret. There's still a lot we don't know about the Renan rulers. Whatever the face of truth behind their veil, it's on us to put a stop to them. But there is one thing that's clear. Whatever we do to finally end it, our motives can't be getting back at the Renans, or it'll all be for nothing. So, what exactly is it that you're saying? That we should just act as if nothing happened? Law's right. We can't expect everyone to just forget all the pain they've endured up until now. Not so easily, at least. But we have to at least try to change course. We can't just keep allowing history to repeat itself like this. Exactly. Look, I won't deny that between the crown contest and 300 years of oppression, there's a lot of bad blood between the Danans and the Renans. But all these problems are just too big for us to try to carry the burden on our own. We'll keep doing our part in the interim, but we need to take this one battle at a time. Glad that work's taken care of. I don't think we're done just yet. I want you all to stick around a little longer. There might still be people who need our help. When you think about it, thinking for yourself can be a heavy responsibility at times. Yeah, it's not like your mind will only ever think about good, happy things for one. Maybe so. But I'll still take that burden over living life as a puppet serving others. That's why I want to do everything I can to help these people. So, wo müssen wir jetzt hin? Pelegion, Ebene 1. Oh. Hier Nebenmissionen. Ansonsten ist Schnellreise immer noch gesperrt. Na toll. Nebenmissionen kommen, aber wir können nicht dahin. Irgendwann wird es öffnen. Dann haben wir eine ganze Latte zu tun. So, da hinten waren wir. Aber da ist auch der Ausgang. Hallo. Dieser Aufzug fährt zu den unteren Etagen. Bitte tretet ein. I think Hoodle senses something. Hoodle senses something. Ich sehe ihn. Hoo hoo hoo. Hoo. Hoo hoo hoo. Hoo.
Maybe something's going on in the forest. Ja, aber wir können nicht in den Wald. Oh, nicht er schon wieder. Gordeno. Oh. Oh, du schon wieder. Ich frage mich, was es heute zu essen gibt. Nichts überstürzen, junge Dame. Haha, komm schon, Gordeno. Wir alle wissen, wo das hinführt. Ihr kennt mich einfach. Tatsächlich bin ich auf ein unglaubliches Rezept gestoßen, das tief im Inneren von Pelegions mächtiger Festung vergraben war. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es jemals deinen anscheinend unstillbaren Hunger stillt, an solchen Orten nach Rezepten zu suchen. Nun, wie es der Zufall will, traf ich in Mahaksar auf einen Matrosen. Er lieh mir ein Boot und bevor ich es wusste, war ich hier. Du bist mit diesem Boot den ganzen Weg hierher gesegelt? Ganz genau. Aber noch wichtiger ist, dass ich in dieser Burg ein verbotenes Rezept fand, das seit uralten Zeiten versiegelt war. What? Verboten? Hä? Warum ist das all die Jahre nicht zugänglich gemacht worden? Ich habe keinen blassen Schimmer. Um das herauszufinden, müssen wir es wohl zubereiten. Und deswegen bitte ich euch, mir wieder die Zutaten zu bringen. Da es sich jedoch um ein so altes Rezept handelt, ist die Anleitung eher obskur. Da steht was Weißes, Weiches und Fluffiges. Anregendes Pulver. Weder Schweine noch Hasenfleisch. Und außerdem noch etwas Weiches, Weiches und Fluffiges. Warum steht das dort doppelt drin? Ich schätze, dass es eine steht einfach für Reis. Nice. Oder vielleicht verlangt das Rezept das Doppelte der normalen Reismenge. Klingt gut für mich. Ich glaube nicht, dass man das in dem Fall so aufgeschrieben hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Zutaten in Ganath Harrows zu finden sind. Also kann ich darauf zählen, dass ihr sie besorgt? Wir halten die Augen offen. Yes. Und eigentlich würden wir sehr gerne darauf hören, was sie sagt. Oh, zufällig wie immer. Dann lasse ich euch zweimal loslegen. Viel Glück. Wir haben doch Reis. White, soft, and fluffy items. Is that Anregendes description Pulver. supposed to be figurative or literal? Let's check anything in the area that looks edible. Wir haben das noch nicht. Naja, es wird auch Zeit. Warte, sieht so aus, als hättet ihr noch nicht alles zusammengesammelt. Da steht was. Weißes, Weiches und Fluffiges. Anregendes Pulver, weder Schweine noch Hasenfleisch. Und außerdem etwas Weiches, Weißes und Fluffiges. Jo. Nee, lass mal die Nebenmission sehen. Wir haben Reis, wir haben Pulver. Zweimal weder Schweine noch Hasenfleisch. Ja, Rindfleisch dann, oder? Wir haben doch Rindfleisch, oder? Marbo Curry. Weich, weich, flauschig. Wir von hier? Dieser Aufzug fährt zu den höheren Etagen. Bitte tretet ein. Dann kamen wir von hier. Haben aber nicht mit ihr geredet. Uiuiui. Hallo. Wir müssen niemandes Befehle mehr befolgen. Jetzt entscheiden wir, was wir tun. Wir müssen uns nur erinnern, wie man selbst denkt. Wir konnten es auch früher mal. Also können wir es wieder lernen. Jedes Mal, wenn ich versuche nachzudenken, zittere ich am ganzen Körper. Ich kann es einfach nicht. Es ist zu viel für mich. Wir müssen keine Befehle mehr befolgen. Aber ist das auch ein Befehl? Es ist zu vage. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Wenn mir bloß jemand klar sagen würde, was ich tun soll, dann könnte ich es machen. Ich hasse es, nichts zu tun. Kann mir nicht irgendjemand eine Aufgabe geben? Let's see what's going on around here. Yeah, there might be someone who could use our help. Das war so gruselig, wirklich, wirklich gruselig. Well, Was ist denn los? Wovor würdest du dich denn so? Ich hörte außerhalb der Stadt einen Haufen seltsamer Geräusche wie Knacken, Brüllen, Heulen, Platschen, Zischen, Donnern und Poltern. Du warst außerhalb der Stadt? Geh nie wieder irgendwo hin, wo es nicht sicher ist. Hörst du mich? Beruhig dich, Rinwell. Der Junge, du bist bestimmt auf einen Sugel gestoßen. Hast du etwas gesehen, als du das Knistern und Brüllen hören konntest? Es war rot. Ich hörte es knacken und es hat rumgebrüllt. Rot. Oh, ich weiß. Er meint bestimmt, dass das Ding Feuer gespuckt hat. Feuer, natürlich. Das bedeutet also, dass das Platschen von Wasser kam. Das Heulen vom Wind und das Donnern kam von dir, oder, Rinwell? hey, Warum denn von mir? Weil du immer laut bist und rumdonnerst, wenn du mir wütend einen Blitz entgegenschleuderst. Der kleine Junge kann das doch aber nicht wissen. Donner, du bist eine donnernde Dame. Haha, verstehst du, was ich meine? Sogar er stimmt zu. Dabei kennt er dich kaum. Wenn ihr zwei endlich fertig damit seid, mich aufzuziehen, können wir uns ja endlich um dieses gefährliche Zugel kümmern. Sorgt ihr dafür, dass dieses gruselige Ding verschwindet, meine Dame? got it. Darauf kannst du dich verlassen, keine Sorge. Wir Erwachsenen werden uns darum kümmern. Er hat ihn außerhalb der Stadt gesehen. Könnte es also sein, dass er im Love-Tumor war? Was auch das für ein Zugel ist, der klingt echt nervig. Schnapp ihn dir, kläffende Junge. Ist das dein Spitzname für mich oder was? Ein Zugel, der die Natur manipuliert. Dieser Aufzug fährt zu den unteren Etagen. Bitte tretet ein. Dann fahren wir dann nächste Folge runter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Alles Gute wünscht euch euer Spieli. Bis zur nächsten Folge dann. Ciao.